울려대는 전화기 잠시 꺼도 조금만 미안하지만 난 네 남자친구를 모른다 Going down, down, yeah we're going down. Korean star Seo Eun Gil rocks to a hip-hop tune in his latest music video, Pickup Line. Dressed in funky clothes that are a far cry from his usual brooding image, in dramas like Sorry I Love You and Cain and Abel. He may be known for his emotive acting skills, but Seo Eun Gil is also a big fan of hip-hop music, and he released 2 rap tunes for the soundtrack of his movie Rough Cut and his drama Cain and Abel. And in the world of hip-hop, he calls himself G or G-Sonic. The man behind this image transformation is Korean designer Seo Eun Gil, who considers Seo Eun Gil's wardrobe in the music video one of his wildest designs yet. 그리고 또 다른 거는 요번에 소지섭 씨가 개인적으로 그 뮤직비디오를 만들었어요. 다가와라는 뮤직비디오를 만들었는데 그 뮤직비디오의 90%가 저희 옷이에요. 근데 거기서도 소재는 좋은데 마음에 안 들어서 그 호피 무늬를 전체 그라데이션을 일일이 손으로 다 칠해서 해준 기억이 있습니다. 호피가 뭐야? 호피도 타이거 무늬 뭐라 그랬지? I make it just painting by myself. A celebrity favorite in Korea, Eun Gil is known for his contemporary and sleek menswear. He started his label G.I.L Homme 6 years ago and has dressed a myriad of male stars, including A-listers Song Seung Hun, Bae Jun, and popular boy bands 2AM and 2PM. In town for Men's Fashion Week earlier this year, he tells us how he once made another brooding leading man stand out with animal print. 일본에 아마 그 당시에 한 2년 전이라고 생각하는데 송승헌, 강동준, 이병헌, 원빈 4명이 4대 천왕이라고 해서 4명이 초대받아서 동시에 이제 무대에 섰었는데 누구보다 돋보여야 되고 다른 사람과 좀 유니크한 것을 보여주기 위해서 그냥 블랙을 똑같이 입겠지만 어떻게 그 블랙을 좀 더 새롭게 보일까라는 생각에 이때는 뱀 가죽이었어요. 스네이크의 그 테이스트가 있는 두꺼운 가죽을 했습니다. 근데 이때 떠나기 바로 이틀 전에 이게 오더가 돼서 정신없이 밤 새워서 만들어서 비행기에 실었던 기억이 납니다. Next, Eun Gil tells us the challenges of dressing Korean boy bands who are all the rage these days.